Quyết định của tôi nhỏ TW, đề cập đến tự tử những quyết định khiến tôi sợ hãi. Bất cứ khi nào tôi phải đưa ra quyết định tôi cảm thấy như thể có một đám mây bao la ở đó không cho phép tôi suy nghĩ thẳng thắn. Một lần tôi thậm chí đã lên cơn hoảng loạn, tôi chỉ đang cố gắng quyết định xem mình nên đến quán cà phê hay gọi món. Sau đó, cuối cùng tôi đã bỏ đi cà phê của mình vì tôi cảm thấy thảm hại về cuộc tấn công hoảng sợ vì một thứ gì đó ngu ngốc như vậy. Tôi không biết điều gì khiến tôi sợ hãi đến vậy. Đã rất nhiều lần tôi tự nhủ hãy bình tĩnh, từ tốn, nhưng tôi không thể. Đối với tôi, không có sự khác biệt giữa các quyết định lớn hay nhỏ. Tâm trí tôi cũng có phản ứng tương tự, như thể nó luôn luôn chiến đấu hay chuyến bay, và tôi luôn muốn chọn chuyến bay. Các quyết định là quan trọng, chúng không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh bạn. Ví dụ, nếu tôi không đến bữa tiệc đó với bạn tôi, cô ấy sẽ ở một mình và nếu tôi tự sát hôm nay, mẹ sẽ không có con nào khác. Vậy bạn chọn ai, bản thân bạn, hay những người khác? Tôi luôn chọn những người khác. Đó là một lần khi tôi cực kỳ chán nản và có một chai Tylenol đầy trong tay, đó là thứ duy nhất chúng tôi có ở nhà, và tôi đã ném chúng xuống thùng rác thay vì xuống bụng. Tôi đã chọn mẹ, khi tôi quyết định học luật, mặc dù tôi đã khóc mỗi khi ai đó lên tiếng với tôi đã chọn bố tôi. Ai đó đã phải đưa anh ta ra khỏi nhà tù, đề phòng. Và khi tôi quyết định bỏ qua sự thật rằng cảm giác của tôi dành cho bạn trai không còn nữa, bởi vì điều đó sẽ khiến tôi trở thành một người tồi tệ, tôi đã chọn anh ấy. Lựa chọn những người khác là an toàn. Nó giúp tôi sống sót. Nó khiến gia đình tôi tự hào. Nó khiến mọi người yêu mến tôi. Về cơ bản, nó đã khiến tôi trở thành một anh hùng. Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, đặt mình đứng thứ hai trước mọi người là một quyết định dễ thực hiện hơn là chọn những gì tôi sẽ ăn cho bữa sáng. Tôi đã yêu thích trở thành một anh hùng trong suốt cuộc đời mình. Nhưng với việc trở thành một anh hùng đối với mọi người, tôi đã trở thành một nhân vật phản diện đối với chính mình. Phát bệnh bởi quá trình cố gắng quyết định, chỉ để tôi lựa chọn hoàn toàn ngược lại với những gì tôi muốn. Hầu hết các lần tôi thậm chí không nghĩ về những gì tôi muốn. Thật đáng sợ, đi ngược lại thế giới. Phải đối mặt với tất cả mọi người, để nói với họ rằng họ không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi nữa. Sự thất vọng đến từ người bạn yêu không phải là điều dễ dàng chấp nhận. Cho đến một ngày nó xảy ra. Một ngày em đã chọn tôi. Tôi đang nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình ở bên kia bàn. Anh ấy đang kiểm tra thứ gì đó trong điện thoại của mình, trông tất cả đều bình tĩnh và thoải mái, nguyên nhân tại sao anh ấy lại không như vậy. Mặt khác tôi cảm thấy như thể nếu bạn nhìn đủ gần, bạn có thể thấy một luồng suy nghĩ trong đầu tôi, nhưng bạn không thể giải mã được một suy nghĩ nào. Anh ấy đã đưa tôi đến một nhà hàng Trung Quốc tốt đẹp, anh ấy biết tôi yêu món ăn Trung Quốc, về cơ bản anh ấy biết mọi thứ về tôi ngoại trừ con người thật của tôi. Sau khi ăn xong, chúng tôi đang đợi nhân viên phục vụ mang đến cho chúng tôi chiếc bánh mà họ luôn mang theo vào cuối mỗi bữa ăn. Tôi hít một hơi thật sâu và nói những gì tôi luôn muốn. Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay. Anh ấy đã ngạc nhiên. Tôi có thể thấy điều đó qua cách anh ấy mở to mắt và chiếc điện thoại của anh ấy rơi xuống bàn với một tiếng thình thịch. Cảm giác như thể giây đã ngừng trôi. Không có ai khác xung quanh chúng tôi, chỉ có tôi, anh ấy và những gì tôi vừa nói. Tôi bắt đầu thở nhanh hơn. Tim đập thình thịch ở lồng ngực có lẽ để lại vết bầm tím. Lời nói của tôi lơ lửng trong không khí như thể tôi vừa thả một quả bom mà không nghĩ rằng tôi cũng có thể bị bỏng. Cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy cười. Sau đó cười, để nói rằng tôi đã nhầm lẫn là một cách nói quá. Tôi rất vui mừng, tôi rất vui vì bạn được chọn chính mình một lần, tôi ứa nước mắt. Tôi có thể thở, đó là khi nó đánh tôi. Đây không phải lỗi của ai khác, tôi đã chọn đặt mình đứng thứ hai trước mọi người trong cuộc đời mình. Đúng, tôi đã chọn chúng nhưng tôi cũng có quyền lựa chọn bản thân mình và tôi thì không. Tại sao tôi lại luôn tự làm khó mình như vậy? Quyết định không khó đến vậy. Chúng không khó chút nào khi bạn tự chọn. Nghe có vẻ ích kỷ. Nó là, nhưng vì thiếu chủ nghĩa vị kỷ, tôi đã tự làm khổ mình cả đời. Tôi đã tự im lặng những suy nghĩ của mình khi tôi không nên có nhưng để chúng phá hủy tôi khi tôi không nên có. Tôi đã cân nhắc rất nhiều trước những quyết định nhỏ, như thể đi đến quán cà phê hay gọi món sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng tôi chưa một lần nghĩ đến việc đặt hạnh phúc của người khác lên trên của mình. Tôi đã lãng phí năng lượng của mình cho rất nhiều điều sai lầm nhưng điều đó sắp thay đổi, bởi vì sau khi bạn thực hiện bước đầu tiên, bạn sẽ không quay lại được nữa. Ngày hôm sau tôi bỏ học, tôi gần như đã gặp phải một cơn hoảng loạn khi thực hiện nó, vì tất nhiên nó sẽ không dễ dàng, tôi biết điều đó. Nhưng tôi có nhiều thời gian để tìm thứ gì đó tôi thích và tôi sẽ tìm nó vì lần này tôi đã chọn tôi. Sau đó, tôi về nhà, vứt từng lọ thuốc tôi có trong ngăn kéo phòng tắm và chọn chiến đấu.
Tôi cũng đã chọn chiến đấu lần đầu tiên khi tôi làm điều đó, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra. Những quyết định này đã thay đổi cuộc đời. Và một khi tôi bắt đầu, tôi không ngần ngại một lần. Vì các quyết định trở nên khá ea. Decisions by small me, TW, mention of suicide, decisions scare me. Whenever I have to make a decision, I get so into my head it feels as if there's an immense cloud there not letting me think straight. Once, I even had a panic attack. I was just trying to decide if I should go to the coffee house or order in. Then I ended up throwing up my coffee because I felt pathetic about the panic attack over something so stupid. I had no idea what scared me so much. There were so many times when I told myself to just chill, to take it easy, but I couldn't. To me, there was no difference between big or small decisions. My mind had the same reaction. As if it's always fight or flight, and I always wanted to choose flight. Decisions are important. They affect not only you but other people around you as well. For example, if I don't go to that party with my friend, she will be alone, and if I kill myself today, Mom would not have any other kids. So who do you choose? Yourself? Or everyone else? I've always chosen everyone else. That one time when I was super depressed and had a full bottle of Tylenol in my hand, it was the only thing we had home, and I threw them down the trash instead of down my stomach. I chose Mom. When I decided to study law, even though I cried every time someone raised their voice at me, I chose my father. Someone had to get him out of prison, just in case. And when I decided to ignore the fact that my feeling for my boyfriends weren't there anymore, because that would make me a bad person, I chose him. Choosing everyone else was safe. It kept me alive. It made my family proud. It made people love me. Basically, it made me a hero. With these kind of thoughts in my head, putting myself second to everyone else was an easier decision to make than choosing what I was gonna have for breakfast. I've loved being a hero all my life. But by being a hero to everyone else, I've been a villain to myself. Getting sick by the process of trying to decide, only for me to choose the exact opposite of what I wanted. Most of the times I didn't even think about what I wanted. It was scary. Going against the world. Having to face everyone, to tell them they're not my first choice anymore. Disappointment coming from someone you loved was not a simple thing to accept, until one day it happened. One day I chose me. I was staring at my boyfriend across the table. He was checking something in his phone, looking all calm and comfortable, 'cause why wouldn't he be? I, on the other hand, was feeling like if you looked close enough, you could see a bubble of thoughts up my head, but you could not decipher a single one. He had taken me to a nice Chinese restaurant. He knew I loved Chinese food. He basically knew everything about me except for the real me. After we were finished, we were waiting for the waitress to bring us the pie they always brought at the end of every meal. I took a deep breath and said what I've always wanted. I think we should break up. He was surprised. I could see it in the way his eyes widened and his phone fell to the table with a thud. It felt as if the seconds had stopped passing. There was no one else around us, just me, him, and what I had just said. I started breathing faster. My heart was pounding at my chest, probably leaving bruises. My words hang in the air like I had just dropped a bomb without thinking that I might get burned too. Until I saw him smile. Then laugh. To say I was confused was an understatement. I'm so glad. I'm so glad you're choosing yourself for once. I teared up. I could breathe. It was then when it hit me. This wasn't anyone else's fault. I had chosen to put myself second to every single person in my life. Yes, I had chosen them, but I also had the choice to choose myself, and I didn't. Why did I always make it so difficult for myself? Decisions weren't that difficult.
They weren't difficult at all when you chose yourself. Sounds egoistic? It is. But for lack of egoism, I had made myself miserable all my life. I had shut myself up, silenced my thoughts when I shouldn't have, but let them destroy me when I shouldn't have. I had pondered so much over small decisions, as if going to the coffee house or ordering in would make any difference, but I had not for once thought twice about putting others' happiness above mine. I had wasted my energy over so many wrong things, but that was about to change, 'cause after you take the first step there's no going back. The next day I dropped out of school. I almost had a panic attack doing it, 'cause of course it wouldn't be easy, I knew that. But I had plenty of time to find something I liked, and I was gonna find it because this time I had chosen me. Then I went home, threw away every bottle of pills I had in my bathroom drawers, and chose fight. I had also chosen fight the first time I did it, but I was just realizing it now. These decisions were life-changing. And once I started, I didn't hesitate once. 'Cause decisions get pretty yay.